what we have. В мире очень много рождается людей, которые, в принципе, готовы именно к тому, что наша миссия несет. Gurudev spoke about a very bright future for Krishna consciousness in 30 or 40 or 50 years from now. И Гурудев очень, он говорил, делал такие предсказания своего рода, что через 30, 40, 50 лет очень будет светлое будущее у Харе Кришны, то есть большие перспективы. That it really is going to go everywhere. И в принципе это сейчас мы можем везде наблюдать. And it's natural because people that have prejudices and conditioning from their lives and all these things, they're going to leave their bodies, and then as new people are born and the preaching grows and it flows from there, then the shift in generation of society, everything's going to change. То есть в принципе так и есть, механизм такой, что со временем люди умирают и как бы приходят новые души в новых телах, и так как проповедь расширяется, то эти люди, вновь пришедшие, становятся более восприимчивы к сознанию Кришны. I look around me in the world today and I feel like most parents don't know how to deal with the children that they've born. Where they came from and why they're doing what they're doing and how to deal with it, they don't really understand. То есть большинство даже людей, как я заметил, родители, они даже не знают, как правильно относиться к детям, то есть они не могут им рассказать, откуда приходит жизнь в этот мир. The demigods are queuing up to get a birth right now, to join the Sankirtan. They can see what's going on. They have that subtle vision. И в принципе мы можем сказать, что сейчас приходят дети, в телах которых приходят сюда полубоги, потому что Санкиртан, она расширяется и дает свои плоды. Будет запрос, будет это, нет. Если у людей будет запрос на это желание, придется широко проповедовать. So if the people have some interest in it, in preaching, so we will have opportunity to preach. If people have interest. Yes. Yes, definitely. Да. Otherwise, it's just, you know, if they have some good fortune, they'll take some prasadam. And some people even won't touch prasadam, you know. Или можно сказать, если у меня есть некая удача, то я могу даже, ко мне может прийти просад. Ко многим людям они даже не могут дотронуться до просада. A saying in Australia that amongst people in the society that there's something that put something inside the prasadam. It's like there's some drug inside or there's something in there. В Австралии даже люди говорят, что кришнаиты, они что-то кладут в просад, какие-то наркотики или что-то. Не только в Австралии. It's not only in Australia. I know. Можно услышать, как из Австралии в Индию служение? Can you tell how did you get from Australia to India, connect with devotees? What was the story? And start to do your service in India? Just another miracle. Просто это еще одно из чудес. Как это было? I was living my life, my mundane life, like everybody else. Просто жил обычной жизнью, как большинство из нас. And I managed to run into and develop a friendship with the only Govinda Maharaj disciple in my home city. И у меня был друг, дружеские отношения с единственным учеником Говинда Махараджа, который был в моем городе. Of 4.5 million people. А в городе было 4,5 миллиона людей. I found the Govinda Maharaj disciple in that city. И мне как-то повстречался именно ученик Говинда Махараджа. And knew that this person was actually an important person in my life, and the friendship was important, and it was just revealed to me.
И в принципе этот человек сыграл очень важную роль в моей жизни, и у нас были с ним дружеские отношения, и это сыграло свою роль. And he's a very special devotee actually. He's my friend to this day. И он очень особенный, преданный, мы до сих пор с ним дружим. And he's a very powerful preacher. И он очень сильный проповедник. And he broke me out of that world actually. Он, в принципе, вытащил меня из этого мира. Because I was at university, I was very intellectual, accomplished, like, show me prove to me that this actually has value. Я тогда учился в университете, был таким очень образованным, интеллигентным человеком, требовал доказательств, то есть говорил, докажи мне. And he did. И он доказал. And not many devotees can actually do this, what he did. И, в принципе, не так много преданных могут сделать это, то, что он сделал. He has particular experience at bringing people to Krishna. У него есть уникальный опыт приводить людей к сознанию Кришны. But really it was just an awakening of something that was already inside me. В принципе, он разбудил нечто, что уже было внутри меня. Because everything happened at such speed that it could not but be some picking up from a previous life situation, really. Потому что, в принципе, все происходит с такой скоростью и в то время, когда это необходимо. И, в принципе, мы возвращаемся к тому, что было у нас развито уже в прошлой жизни. Начинаем с этого. 1 year, I'm a university student, I'm studying engineering, I'm drinking alcohol and doing all the things that engineering students do and living that life. The next year, I've surrendered my whole life to Guru, taken initiation, shaved my head, and I'm serving full time in the ashram, and I've thrown that life away forever. И 1 год в университете я жил, как все студенты, пил пиво, делал все то, что делают студенты, он учился на инженера. Говорит, но на следующий год я побрил голову, я принял гуру, и я забыл напрочь ту жизнь, которую я жил до этого. And actually I returned to my city, and when I returned, all the devotees thought, oh, he's just gone back, he's left. И я потом вернулся в свой город, и все преданные сказали, что вот наконец-то он вернулся. But that wasn't the case. And I actually methodically, over a 4-week period, threw everything out of my life that didn't need to be there. In line with what Gurudev just gave me. И в принципе я выбросил все, что было раньше в моей жизни, что было не нужно, после того, как принял Гурудева. And then my fortune was to be engaged 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a temple with only a few devotees. So then I learned everything, by necessity. I learned to do everything. И это моя удача, то что мне посчастливилось 24 часа в неделю, в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году именно заниматься, пребывать в обществе преданных. Я научился этому всему. 1 year before, Gurudev had installed the deity of Lord Chaitanya in that temple. So Lord Chaitanya deity was there, installed personally by Govinda Maharaj. And I just gave my whole life to him. И Гурудев за год до этого, до того, как я пришел, он установил в ашраме в Австралии божества. И когда я пришел, я просто посвятил свою жизнь этому. Guru Maharaj talks about these ideas of like home comfort, like
we're described like a homeless person wandering around, living in a cardboard box with a torn blanket, when really we should just go home. Like we're pretending to be homeless, when actually we have a very nice home. И Шридар Махарадж говорит в этом домашнем уюте о том, что мы подобны людям, которые живут как бомжи, бездомные в каких-то коробках, но на самом деле у них есть дом, надо просто вернуться туда. So the day I arrived at that temple was like walking into my own home. И тот день, когда я впервые пришел в храм, был подобен тому, как будто я вернулся уже в родной дом. Sitting on my own couch. Сидел на своем собственном месте. I'm turning on my television. Включил телевизор. So what need to go back to that homeless life where I came from? То есть, когда мы сидим дома, смотрим телевизор, нам, естественно, кажется, зачем нам, что все так обустроено, типа, зачем нам еще куда-то идти, но на самом деле это не наш дом. And I basically lived in the temple ever since. I've lived in temples to this day from there. И в принципе с тех пор я так и жил в храме. Initially it was more in Australia, and then as time went by, when I came to India, they'd always ask me to stay as long as possible, and eventually I became more based in India. Я жил или в Австралии в храме, или когда приезжал в Индию, мне говорили, оставайся настолько, насколько захочешь, как можно дольше. Я оставался там. Again, it's about service and what the service requirement is. So where my service was being asked, then that was where I would be. And in India they are saying, oh, please stay, you can do this and this and this, and so then I would arrange for that. В принципе, это опять-таки вопрос необходимости служения. То есть я приезжал в Индию, мне говорили, давай сделай это, и я оставался и делал то, что необходимо. This is like, it's not necessary to go to India just for the sake of going to India. We should be there for some service purpose. То есть не нужно ехать в Индию просто для того, чтобы съездить в Индию. Лучше ехать туда по необходимости служения. And then it will have value. Тогда это будет иметь какую-то ценность. And this is like the whole idea. In all cases, if there's some service engagement, then it means we're alive. We have life. И в принципе такова идея в целом, что если мы занимаемся каким-то служением, вовлечены в процесс служения, то это и есть подлинная жизнь. And that can be anywhere. И это так происходит везде. But for service, ideally service will be instruction of a higher Vaishnava. Но идеальное служение – это когда мы действуем по инструкциям, по наставлениям возвышенных преданных. Which presupposes association with that Vaishnava, and therefore in association everything will develop. Но также это подразумевает то, что мы имеем общение с этими вайшнавами, и через это общение мы развиваемся. Гурудев говорит, что здесь процесс явления преданности в сердце Шравана Киртана работает тогда, полноценно тогда, когда он находится под влиянием качественного садху. Мы имеем сейчас эту садху такую некую пассивную сторону. Мы слушаем Гурудева, смотрим через телевизор, слушаем книжки. Порой даже есть у нас понимание между другом, потому что каждый понимает наставление Гурудева по-разному. Вот. Выше говорилось о том, что сочетание Сарасват-мат явление не для всех. Это специфическое узкое настроение. Как быть, когда неофиту на периферии здесь, так, в таком духе. So the spiritual process goes through
listening and have association with the Vaishnavas, but you said that Shri Chaitanya Saraswati is a very unique line, but some devotees, many devotees, they live, in different regions, in the villages, in the town, and they don't have association with the high Vaishnavas. They just have some tapes and books, and they have association with each others, and they not at high level. So, what to do in this situation? Чтобы не просто воспринимать сознание Кришны как некое Хари Кришна, все радуются. Just not to take Hare Krishna and say, oh, Hare Krishna, but just to have some deeper. Yes. Yes, a very common question, common point. Common? Means, I hear this a lot. Да, говорит, в принципе, это такой часто задаваемый вопрос. Я уже, слышал об этом часто. And, this is happening all over the world, actually. И в принципе это так происходит, так обстоят дела по всему миру. And I think as time goes by in our mission, particularly from this point forward, we have to seriously look at more preachers and more people traveling and more people coming and visiting all the different devotees in all parts of the world to help this situation. Я думаю, что чтобы как-то изменилась ситуация, надо, чтобы больше людей делали такие проповеднические туры, ездили в разные уголки мира и проповедовали. And I think that's what we're seeing now with the Acharya Maharaj coming as a new Acharya. Is a new wave of this kind of service activity. И мы уже говорили об этом, что сейчас Ачарья Махарадж, новая Ачарья, и у него настроение и желание проповедовать по всему миру, поэтому мы все ожидаем очень активно ближайшей проповеди именно со стороны Ачарьи Махараджа. He's ready to travel town and village, the whole world. Он реально готов проповедовать от деревни к деревне по всему миру. And also send others to do this too. А также посылать других, чтобы делать такие туры. So, devotees need to maintain that desire. So, this is really the question. If they can keep that desire inside to really want to learn more and want to become more substantial, then the Lord will send from His side whatever's required for that. То есть главное, чтобы у преданных было это желание, было искреннее желание более глубоко что-то осознать, понять. Тогда Господь, Он через их сердце, видя это, Он удовлетворит их желание. It's not necessarily an easy, it's always case-by-case situation. It's not necessarily a simple answer as far as how to nourish all these different devotees who are all over the planet. То есть, в принципе, это также зависит от конкретных обстоятельств, то есть в какой местности, где как обстоит обстановка. Это тоже надо принимать внимание. Hopefully things like the internet will actually help us to reach more people more regularly. В принципе, здесь на помощь приходит интернет, потому что там люди могут некое связующее звено, где мы можем общаться. In a more alive format, where it's something alive happening now, or something where some questions can be asked and responded to live, this kind of arrangement. Особенно если есть какие-то прямые, в прямом эфире, интернет, конференции, общения,
трансляции лекции. So, I mean, I can only say we're working on it. That's part of our service for the next so many years, to try to solve these kinds of problems. Я могу сказать, что это то, над чем мы сейчас работаем, потому что мы пытаемся решить как-то эту проблему, и эта задача, она как бы займет несколько лет. One thing I see in Australia is that, and I know this isn't possible everywhere, but in Australia, because living in Australia is not such a difficult situation to live. You can live quite easily wherever you choose. В принципе, вот, если говорить об Австралии, то там немного другая ситуация, там немного полегче, потому что в принципе в Австралии ты можешь жить там, где захочешь. So most devotees just move to where the temple is, move nearby the devotees, and leave behind the town or city where they were. И в принципе большинство преданных там, они просто переезжают поближе к храму и начинают жить рядом с преданными. And obviously that's not possibility in many cases. Но не у всех и не везде есть возможность сделать это. But, you just have to see, there's always so many options to help any situation. Но в принципе очень много разных вариантов, которые могут прийти на помощь в разных ситуациях. But having said that, their initiation to Gurudev and their eternal connection to him and their holy name in their heart is actually everything, and that will carry them home without any doubt. Но надо также понимать то, что получив связь с Гурудевом и святое имя от него, и если у нас есть искреннее желание в сердце следовать этому, то именно это приведет нас домой, в конечном итоге. Here's another miracle of Krishna consciousness, that some devotee who gets that initiation to Gurudev can be living in a distant, far-off place, and Gurudev is personally carrying that person with him, along with everybody else. И это, в принципе, одно из чудес сознания Кришны, то, что преданный, получив инициацию, может жить вообще в какой-то дыре там за тысячи верст от преданных, но тем не менее Гурудев, он лично заботится о нем и отведет его домой. So really what you're describing is a service opportunity for certain devotees, while at the same time it's something that Gurudev himself didn't see to be such a big problem, because his move was, I'm carrying that person back as well, what are you worrying about? It's my service and I've got it all taken care of. То есть, в принципе, как бы вы говорите о возможности служения, какого-то духовного процесса для отдельных групп преданных, но Гурудев, он сам говорит, что о каждом я лично забочусь и веду его на духовном пути. Krishna consciousness is a lot more potent and powerful than we realize, actually. Сознание Кришны, оно очень глубоко и сильно обладает очень большим потенциалом и силой, о котором мы даже не можем себе представить. Если взять контекст, Шила Махарадж Говинда Махарадж много лет он указывал, убеждал, то для чего Сарасвати так дал вот это пространство выбора, было очень много ссор, конфликтов. Для чего он сделал это? Может быть, Говинда Махарадж рассказывал об этом? Maybe you know, maybe Gurudev said about it. Why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur not directly show that Srila Sridhar Maharaj is his, as for example, Srila Sridhar Maharaj from the first day of Srila Gurudev shows that he is my disciple. Yes. Why is it so? So because of that, Saraswati Thakur not directly show that there's some
abilities for other people to have some, not correct understanding. Well, I never heard directly from Gurudev an answer to that. Непосредственно прямого ответа от Гурудева на этот вопрос я никогда не слышал. And also, it can be very difficult to understand why an acharya will do something. А также очень сложно понять, почему ачарья действует определенным образом в определенных ситуациях. Perhaps Saraswati Thakur saw the value in his mission splitting into so many branches, and that would better facilitate wide distribution. Возможно, Сарасвати Такур хотел, чтобы его миссия разошлась на многие ветки, и таким образом более массовое сознание Кришны распространялось по миру. Perhaps he felt like this transmission where he had Guru Maharaj sing this kirtan and this whole leela that happened at the end of his life. Maybe he felt that was the defining enough statement. А возможно, он просто думал, что просто попросивший Шридхара Махараджа спеть Баджан Рупанаджа, это само собой будет явным и однозначным указанием. И здесь не возникнет никаких вопросов. Perhaps he didn't want to see his disciples fighting, because once he declared one of them, so many others would start complaining. Возможно, он просто не хотел видеть, чтобы его ученики ввязались в какую-то борьбу за кресло ачарьи, если бы он однозначно указал на одного из них. One thing about Krishna consciousness is that many things can all be true all at the same time. Can all be true. Many things can all be true all at the same time. Это один из аспектов сознания Кришны, что многие вещи могут быть правдой, в одно и то же время. То есть и это правильно, и это правильно, и это правильно. Even things that contradict each other. Things that go against each other, they can also both be true all at the same time. А также они могут одновременно противоречить друг другу. Just like my guru is the best. Everybody's saying it and everybody's correct. То есть любой ученик, если скажет, что мой гуру лучший, и в принципе любой ученик так говорит, что каждый ученик прав. From a certain point of view. С какой-то относительной точки зрения. In many ways, actually, our Chaitanya Saraswati Math has this situation where the successor acharya is declared by the previous one because Guru Maharaj saw what happened in the case of Saraswati Thakur. И возможно именно поэтому в Чайтанья Сарасвати Матхе один ачарья лично назначает другого ачарью, потому что Шрила Шридхар Махарадж он видел, что может произойти, если так не сделать. Как ситуация в Сарасвати. That's a case of something that could be considered to be a bad idea actually is the cause of a very good situation down the track. So you could say that the fact that Saraswati Thakur did not declare a successor was a bad idea. But what it gave rise to was the fact that in our mission now, the successor is declared each time. And we're very fortunate that that's the case. И в принципе то, что Сарасвати Тхакур он назначил одного преемника, так, по-моему, суть излагается так, что
с одной стороны, можно сказать, что это плохо, что Сарасвати Такура не назначил преемника, но с другой стороны, это хорошо, это нам как пример, да, то, что в свою очередь мы начинаем назначать, да, для того, чтобы не повлечь, это как нам не вызов, а определенный намек, да, то есть пример, как бы сделать лучше. You know, sometimes Gurudev would be happier if people were just doing something, even if it was the wrong thing. И иногда Гурудев, он просто счастлив видеть, что люди делают что-то, даже если это не совсем правильно. Because he knew that over time of doing the wrong thing, the person would realize and they would get it right. Потому что со временем, делая какие-то неправильные вещи, человек может осознать это и прийти к правильным вещам. Something you don't get if you're not doing anything. Потому что что-то мы можем не понять, если не пройдя через это. So, many answers to that question, and I don't know if any of them are correct. Поэтому на этот вопрос очень много ответов, и я не уверен, какие из них правильные. But really, you know, the value of Krishna consciousness is to talk about the Lord and His devotees, and then that gives some pleasure. Ценность сознания Кришны в том, чтобы это говорить о преданных, и когда мы это делаем, некое удовлетворение приходит. So whether my answers are right or wrong, we're still talking about the Lord and His devotees and getting the benefit. Поэтому, независимо от того, правильно или нет мои ответы, тем не менее мы говорим о преданных, о Господе, и это хорошо. А что для преданного является деградацией? Вот реально то, что может погубить его духовную жизнь. What is the degradation for the devotee? What can break his spiritual life? Degradation. Yes. What can break the spiritual life? Мы просто часто слышим всякие там манипуляции, вот оскорбитель, он пойдет, или там пал. Ну, реально же каждый чувствует, он деградирует сейчас или практикует. Because we hear now many opinions that that person is now falling, that person is on degradation path, but we really feel that we are on falling or not. Well, our progress will be determined by the vision of the higher Vaishnava, because we don't have the vision to see our progress. Вообще наш прогресс, он зависит от старших преданных, от возвышенных вайшнавов. Они могут видеть, прогрессируем мы или нет. Сами мы не можем видеть. And again, Gurudev, he liked us to talk about this whole idea of bad association and the fact that bad association can really break everything very quickly. И Гурудев часто говорил, что нежелательное, плохое общение, оно может свести на нет все попытки духовной жизни, разбить все очень быстро. And then we hear from Guru Maharaj that we should be very selective and careful about with whom we associate. И Гуру Махарадж, он говорил, что мы должны быть очень избирательны в общении и следить за тем, с кем мы общаемся. And one thing I noticed, because I was reading Gurudev's will a few times in the last so many weeks, it was published to the world, his actual will. И в последнее время я несколько раз читал завещание Гурудева, которое опубликовано, в принципе, по всему миру. And in the will, certain things are written there, and some things are interesting.
И в этом завещании есть некоторые интересные вещи. In one point it says that this devotee and this devotee, they are my dear friends and I want all the devotees to follow them. И там сказано, что такой-то преданный, они мои дорогие друзья, я хочу, чтобы все следовали им. He's basically saying to the world, if you follow what these devotees say and what they practice and what they do, then there's no consideration for you of worrying about degradation of your spiritual life. И это, в принципе, означает, что если вы будете следовать за этими преданными, то вопроса о деградации духовной в вашей жизни не возникнет. Or in another way you can say that His mercy, His potency, His blessings are living with those people, so everything will adjust properly around them. Или иначе мы можем сказать, что благословение Гурудева, его милость, она пребывает с этими людьми, и поэтому, следуя вместе с ними, как-то помогая им, мы будем в безопасности. And several persons were mentioned in his will in this kind of mood. И некоторые личности в его завещании указаны как именно таким образом. So Gurudev's, he's trying to identify, here's good association, here's good association, here's good association. Just think in the positive way. If you're moving in a positive direction, you don't even have to really think about things going bad. То есть Гурудев указал, что этот человек, этот человек, этот человек. Если мы будем следовать как бы в правильном настроении за этими людьми, то в принципе мы будем в безопасности. And all of those persons that he mentioned are ready to answer any questions you may have all the time. В принципе, каждый из этих людей, на которых указал Гурудев, они готовы в любое время ответить на любые ваши вопросы. So if you're not sure about your development, you're feeling like you're going backwards, whatever the question may be, you're not sure about a particular person and their association, and all these kinds of questions, these people are ready to answer them. В принципе, если у вас какие-то сомнения или вопросы, сомнения в отношении каких-то других преданных, вы можете в любое время задать эти вопросы этим людям, и они обязательно ответят вам. And if we follow this process, everything is secured actually, nothing to worry about. И если мы будем следовать процессу вот в таком ключе, то в принципе все будет в безопасности, нам не о чем беспокоиться. And if we're really in a state of uncertainty, wait and see. Но если мы находимся в состоянии некой неопределенности, то надо просто подождать, и мы увидим. The truth will stand as a self-illuminating thing, and that which is false will disappear over time. Истина, она в принципе самоутверждающееся явление, и поэтому если есть что-то ложное, то это проявится со временем. If we are chanting our japa and sincerely trying to serve and trying to be good disciples of Gurudev, he'll take care of all of these concerns. Поэтому, если мы искренне следуем настроению Гурудева, повторяем джапу, то он позаботится обо всех вещах. Srila Sridhar Maharaj said, sincerity is invincible. Шрила Шридар Махарадж говорил, что искренность, она непобедима. So if you're sincere, you're invincible, you're indestructible. Nothing can break you. Поэтому, если вы искренни, вы находитесь в безопасном положении, и вас ничто не может пошатнуть, как-то уничтожить. So this is the faithful world that we are aspiring to become a part of. Таков мир веры, частью которого мы хотим стать. Because we're in a situation where everybody's trying to practice, and we all find ourselves in a place where we misunderstand, we have misconceptions, we make mistakes. We're all going through this process.
Потому что, в принципе, на практике многие из нас проходили, когда у нас есть какие-то непонимания, неправильные представления. But Guru is always giving mercy and bringing us again into the right conception. Но Гуру, он постоянно проливает милость и постоянно направляет нас, приводя к правильному пониманию. And he's doing this for all of the devotees. Он так относится ко всем преданным. В некоторых лекциях Шримад Махарадж говорит, что мы должны концентрироваться не на Кришне, а на года. Что это практически означает, и что мы должны концентрироваться больше на года? Как это может практически? Шримад Махарадж in the lectures said that we need to concentrate on Gaura Lila, not on Krishna Lila, but on Gaura Lila. And what does it practically mean for us? How to concentrate on Gaura Lila? Concentrating on Gaura Lila means to cultivate the teachings of Lord Chaitanya and what's found in Chaitanya Charitamrita and all of the books connected with Lord Chaitanya. Концентрироваться на Гаура Лиле, это значит пытаться культивировать учение Господа Чайтаньи, изучать книги, которые связаны с Чайтаньей. To chant the names of Nityananda and Gauranga and Panchatattva. Повторять имена Нитянанды, Гауранги, Панчататтвы. To give some energy to that. То есть направлять свою энергию в этом направлении. And take the shelter there. И принять это прибежище, их прибежище. So, many things can be, we always have a choice of, we can do many different things. У нас всегда есть выбор, и мы можем делать разного рода вещи. And we can choose what we want to read, we can choose, there's so many things we have choice all the time. Мы можем выбирать, что нам читать, то есть постоянно у нас есть выбор делать то или это. So what we recommended is that if we cultivate and choose things in the line of Nityananda Mahaprabhu and Panchatattva and Gaura Lila and all of these things, then it will be more beneficial for us, actually. У нас всегда есть выбор делать те или иные вещи. И если мы выбираем учение Нитянанды, Махапрабху, то это принесет нам наибольшее благо. For example, recently we had Radhastami festival. Recently we had Radhastami. Recently we celebrated Radhastami. Недавно все праздновали Радхаштами. And the day before Radhastami is Lalita Saptami, Lalita Devi's appearance day. А за день до Радхаштами был Лалита Саптами, день явления Лалиты Деви. And I gave a talk in St. Petersburg on that festival day. И в тот день я давал лекцию в Санкт-Петербурге в храме. And I said a few things about Lalita for maybe 10 or 15 minutes, and that's about all that we say about her because she's in a very exalted position. И я минут 10-15 немного рассказал о Лалите Деви.
And then I went on to actually talk about the Leela from Chaitanya Charitamrita on the Hera Panchami day. There's a Leela in Chaitanya Charitamrita, a pastime. It's written there. It's a pastime of Hera Panchami when Lakshmi Devi comes to call Jagannath to come back to the Jagannath temple after the Rath Yatra. И тогда мы тоже беседовали о Хера Панчами. Это такой день, который описывался в Чайтанья Чаритамрите, когда Господа Джаганната после Радха-ятры Лакшми Деви она позвала обратно в храм Джаганната. And so what happens is, in that pastime, there's a very prominent argument between Srivas Thakur and Swarup Damodar, two of Mahaprabhu's associates. И в той лиле была описана беседа или даже спор двух близких спутников Махапрабху, Сварупа Дамодара и Srivas Thakur. Шриваса Тхакура. So, as Kavi Karnapur has revealed in detail, all of the associates of Krishna incarnate in various forms in Gaura Lila. И Кави Карнапур он описал даже в одном из своих произведений, что кто из спутников Махапрабху является, в какое положение они занимают в Кришна-лиле. And actually their relationships in Gaura Lila reflect who they are in Krishna Lila. В принципе, их отношения в Гаура-лиле немного говорит о том, какое положение они занимают в Кришна-лиле. And so this undercurrent is always there in their relationships. И таковое отношение всегда между ними происходит. And so Swarup Damodar is Lalita. И Сварупа Дамодар это Лалита Деви. And in this particular pastime, Srivas Thakur, who's Narad Muni, he's poking Swarup Damodar to come out of, to reveal something to the world that's not normally revealed. Шривас Тхакур это Нарада Муни, и он постоянно подталкивал Сварупа Дамодара явить миру то, что еще не явлено, как-то постоянно его провоцировал. And on this day, Lakshmi Devi comes on a big chariot, and her servants are very proud, and they are beating the Jagannath's pandas, his priests, and Lakshmi Devi's, demanding, in a very glorious way, you come back to Jagannath temple. Enough of this playing. И в этой лиле описано, что Лакшми Деви, она со своими слугами на прекрасной огромной колеснице приезжала к Господу Джаганнате, и ее слуги даже с такой гордостью, они как-то, слегка били там слуг пандов Джаганната и постоянно призывали их вернуться в храм Джаганната, Господа Джаганната, в такой величественной манере. And then Srivas, who's Narada, he sees this chance. He's like, okay, now I can really expose something here. И Шривас, он, как Нарада, он увидел в этой ситуации, он понял, что вот это тот шанс, когда мы можем что-либо рассказать, явить, открыть людям. And so he says to Swarup Damodar, just see how great Lakshmi Devi is. И он сказал Сварупе Дамодар, вот посмотри, как величественно Лакшми Деви. She's on this grand chariot, and look at all of her servitors, and he's going on in his glorification. И он начал прославлять тогда Лакшми Деви, он ему говорил, посмотри, какая она величественная, с ее слугами, с ее окружением. And Swarup Damodar is like... И Сварупа Дамодар постепенно начал доходить до точки. He's Lalita, and he's having to hear how great Lakshmi Devi is. Потому что он в Кришна-лиле Лалита Деви, он не может слушать о том, о величии Лакшми Деви. When Radharani is all in all for Lalita. Когда для Лалиты Радарани это все и вся. So she's tolerating, and then enough. И какое-то время он терпел, а потом сказал, все, хватит. And then the mood of Lalita comes out.
И тогда настроение Лалиты Деви, оно проявилось. And through that whole pastime, you get a very clear explanation and a very clear revelation of what Lalita is like. И через эту лилу мы можем увидеть довольно ясное объяснение и понимание того, кто такая Лалита Деви. She's pushy. She's intolerant. She meddles in the affairs of the Krishna Lila to make sure everything goes properly. She won't stand back. She steps in. No, it's not like this. It's got to be this. And she's telling Radharani, no, you're not doing this properly. And she goes to Krishna, you're not doing this properly. You know, and she's always getting in the way, actually. Она очень активно занимает положение, постоянно пытается все как-то организовать. This is very, very high topics. Ну, это очень-очень возвышенные темы. But through this pastime of Gaura Lila, this can all be exposed and explained, and we're in the shelter, associates, and everything is protected. So we can't offend, we can't, То есть такие возвышенные темы, касающиеся Радхарани, Лалиты Деви, Кришны, они явлены в читании Лили и в таком образе, что они более безопасны для нас под покровительством Господа Чайтаньи. So Chaitanya Lila is that distribution of the sweetness of Krishna Lila. Поэтому читание Лила представляет собой распространение сладости Кришна Лилы. And we get access to that. Otherwise we wouldn't have it. И благодаря этому у нас есть доступ туда, иначе бы у нас его не было. Along with the shelter that protects us from the wrong mood. И у нас есть своего рода щит, защита от неправильного настроения. Or a lack of qualification to enter these kinds of things. Иначе бы нам необходимо было иметь миллионы должных качеств, чтобы проникнуть в эти вещи Кришна Лилы. And so if you see the pastimes of Mahaprabhu and his associates, you'll see all of the main relationships of Krishna Lila presented there. Если мы посмотрим на игры Махапрабху и его спутников, мы можем понять, что все отношения игры Кришна Лилы там присутствуют. And better we learn about these things there. Но лучше, если мы изучим их через Гаура Лилу. It's more sweet, and there's no offense. Это более сладостно и одновременно менее оскорбительно, но для нас более безопасно. Oh, he does that all the time. Он постоянно это делает. But we've got him tricked. He does service a lot. Но мы можем потерпеть, потому что он много служений также делает. Я просто слышала, Гурудев говорит, что бы ни случилось с тобой в жизни, главное не останавливайся, продолжай. Вот такой лозунг мне помогает очень сильно. Because I heard that Gurudev said that whatever happened in your life, you just keep going. Yeah, that's pretty good track to go down. Да, это правильно. I was thinking the same kind of thing actually. Я, в принципе, так вот и подумал. И так же думаю. There's a verse in Prapana Jivanamrita. Есть такая шлока Прапана Дживанамрита. By Sarvabhauma Bhattacharya. Сарвабхаума Бхаттачарья. And he writes that our friends may reject us and the world may think we're crazy, but we'll continue chanting and dancing and rolling on the ground and relishing Krishna consciousness. В этой шлоке говорится, что наши друзья могут отвернуться от нас, и весь мир может не принимать нас, но несмотря на это мы все равно будем продолжать воспевать сознание Кришны, танцевать Харинами. And along these lines, I think there's a couple of shlokas that really define what it is that we do. One second.
there's a couple of verses that really define means catch what we do in a very essential form. Like this is exactly what we're doing, in a very nutshell way. И в принципе есть несколько шлок, которые очень точно описывают то, ну, что именно нам следует делать в конкретной ситуации. When Ramananda Rai is discussing with Mahaprabhu so many things about how to successfully achieve the goal of life. What is the goal of life and how to achieve it? That's what's being talked about. И в беседе с Махапрабху Рамананда Раем описывал, что есть цель жизни и как ее достичь. And there's a verse there that's very important and noticeable. И там есть одна шлока, которая очень важна и значима. One day Gurudev had me print the verse out and stick it on his wall right behind where he sits. Один раз Гурудев попросил распечатать меня эту шлоку и повесить у него. And what happens is Mahaprabhu asked Ramananda, tell me what is the goal of life and how to achieve it, and then Ramananda starts offering suggestions. Oh, you do this, or this is the goal of life and it's done this way. И Махапрабху, он тогда стал спрашивать Рамананда Раю, что есть цель жизни и как ее достичь. И Рамананда Раю начал давать ответы, постепенно как бы описывать, предлагать разные варианты. And again Mahaprabhu says, no, that's external, go further. И снова Махапрабху говорил, нет, это поверхностно, иди глубже. And then eventually Ramananda quotes a verse from Bhagavatam that was actually spoken by Lord Brahma. И тогда Рамананда он сказал одну шлоку из Шримад Бхагаватам, которую в принципе произнес Господь Брахма. And it's like Gyani Prayasam Rupashinamanta Eva Jivanti Sanmukaritam Bhavadi Avatam Stane Sita Shuktikatam Tanaman Manogi Sloka. Basically what it means is everything you've gathered, all the knowledge, all the ideas, all the concepts, everything that you've gathered through your life's experience, put it all together and throw it all away. Эта шлока означает, что все знания, все какие-то теории, которые ты получил в своей жизни, представления, ты можешь просто собрать в один комок и выкинуть подальше.